kort video om den her Lescha betonblander. Jamen, den har stået en del, så skulle den motioneres. Den skulle lige motioneres her, så den virkede. Og herinde skulle motoren motioneres. Ellers, når man sætter strøm på, så brummede den bare. Nu kører den, og det var fantastisk. Mały, krótki filmik na temat betoniarki, która nie chciała ruszyć, brzęczała, działała wcześniej, ale długo stała. Wiedziałem, że trzeba było rozruszać i łożysko u góry w bębnie, i tutaj łożysko od silnika. Wszystko popsikane i działa. Short video about this concrete mixer, Lescha, German quality. Yeah, it was working. Already did a lot of concrete, but yeah, it stood for quite some time and had to be motionized. Got a lot of juice here to move freely here on the bearing of the engine, and yeah, now it just works. Isn't that awesome? I'll just put some power on and you can see. There, how silent it goes. Nice. We'll mix loads of concrete still. Looking forward. High five. Hope this video helps you. If you like it, thumbs up. Otherwise, just help yourself. See ya.